জেনোফ্যাক্সের কো-ফাউন্ডার এবং সিইও জনাব জাহাঙ্গীর আলমকে স্টেজে আসার জন্য। আজকের অনুষ্ঠানে সম্মানিত গেস্ট স্পিকার, the biology professor of Oxford University, Mr. Hugh Dickinson, please. Can you come to stage? আমাদের ক্লাবের সম্মানিত সভাপতি জনাব নজরুল চৌধুরীকে সভামঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। আমাদের প্রেসিডেন্ট অ্যাকচুয়ালি আজকের অতিথিদেরকে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরবেন। তার আগে আমি ডক্টর আবেদ চৌধুরী সম্পর্কে দুটো কথা বলতে চাই। তিনি দান নিয়ে যে আবিষ্কারটি করেছেন সেটি অবিশ্বাস্য, যে আমরাও বাংলাদেশের দান ফলাই বা দানের সাথে আমরা অতপ্রতভাবে সম্পৃক্ত। বাংলাদেশের 85% মানুষ কৃষি, মেইন হচ্ছে যে কৃষি। তো উনি ধান গবেষণা করেছেন, ধান গবেষণা করে এমন একটি আবিষ্কার করেছেন যে সাধারণত দানের ফলন যখন আমরা দানের বীজ রোপণ করি সেটিতে একবারই দান হয়, কিন্তু তিনি সেই বীজ থেকে 5 বার দান কাটার একটা ব্যবস্থা করেছেন, যে একটি বীজ নিয়ে যে নেড়াটা থাকে সেই নেড়ায় আরো 4 বার দান দেবে। তো সেই মানে যে অসাধ্য কাজটি তিনি কিভাবে সাধ্য করবেন, কিভাবে গবেষণা করবেন তার কাছ থেকে আমরা শুনবো। এবং আমি এখন অনুরোধ করব আমাদের প্রেসিডেন্ট জনাব নজরুল চৌধুরীকে অতিথিতে তিনি সংক্ষেপে পরিচিতি দেবেন। জনাব নজরুল চৌধুরী। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। আমরা একটু দেরিতে শুরু করেছি, সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমাদের গেস্টটা কিন্তু অনেক আগেই এসেছিলেন, তারপরেও আমরা আপনাদের জন্য একটু অপেক্ষা করেছি। আজকের অনুষ্ঠানে আমাদের কোনো কথা না, আমরা আসলে দুই বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর কথা শুনব। আমাদের অক্সফোর্ডের প্রফেসর তিনি গেস্ট স্পিকার হিসেবে এসেছেন, আমরা খুবই খুশি। আমি যেহেতু তিনি বাংলাভাষী নন, আমি শুরুতে দু একটি কথা ইন্ট্রোডাকশনে ইংরেজিতে বলবো, বাকিটুকু আমার বাংলায় বলার কথা। Ladies and gentlemen, good evening, a very good evening to you. First of all, I'd like to welcome our guest speaker, who has actually, when he came to know that we are holding this event, he expressed his interest and I have invited him. We are indebted to him for his visit and his presence in this very small gathering, but I think it will be an interesting one. Professor Hugh, thank you so much. It's a privilege and my honor to host you here. Secondly, I'd like to also thank Mr. Abed Chaudhury, Dr. Abed Chaudhury, who has actually revolutionized I believe, the food sector in the world, particularly for Bangladesh. And I'm talking about Dr. Abed Chaudhury. I think he will go through what he has done in Bangladesh without any Western or high-class laboratories, with the help of normal, ordinary farmers in Bangladesh. My colleague has mentioned about the Panchabrihi, which I call a wonder rice, and that will create wonder, and it will be a wonder rice, in my opinion. And he has done it on his own with only ordinary farmers in Bangladesh, and he called them, those farmers are the scientists as well. So I think he will elaborate on this when he speaks. Our setting is like this. Mr. Hugh Dickinson will address us for 10 minutes about science and how health and food is important. He's specialized on plant science, and he used to live in London. And I'm delighted to share one very particular information for you. When we were having them at our club this afternoon at 5 o'clock, and I was delighted to know that Professor Hugh was with us when we had our biggest struggle in London. He was there when he was looking at the pictures, Battle of Bricklin 1978, and he said that I was there. So thank you again on behalf of the Bangladeshi community, and that is the battle which actually created the platform for us, for Bangladeshis, to rise up, and that is the root for our community here and where we stand now. Thank you again for this, for your involvement and for your active participation on anti-racist movement. Dr. Jahangir Alam, he is basically an engineer, I believe,
He specialized on telecommunications. He is the founder of Telios, a global enterprise based in Australia. But I was just quickly going through his brief, and I was amazed to see that he is still a young man, and he has been doing a remarkable job in the technology world. I'm sure we all have heard about the NEC Corporation, Motorola, and also another company I was just going through, Motorola. Yeah, Motorola, he was the engineer, network engineer, and NEC Corporation, he was the team leader for 3 years, 6 years in Motorola, and he was the fixed wireless project for, I think, what's the company? Orascom Telecom, solution architect. So he has joined forces with Dr. Abed to create Xenofax. I think this is a health technology company which will change the health and the people's life in the world. I'm just ending it here. Thank you, and huge congratulations to you. Thank you very much. Yes. Thank you. Now, can I request Mr. Hughes to come on the stage and deliver your speech for 10 minutes? Right, good evening, everybody. It's nice to be back here again. I've not been back here for nearly 30 years, and I'm so impressed the way things have changed. And I'm so impressed the way Bengali life has taken over the place. And it's truly wonderful. And all those days, because I was a student rioter in the 1970s, and we felt we were getting nowhere, but we obviously did get somewhere, and just so a real pleasure to be back. But that's not why I'm here. I'm here to talk about a little bit about my background, and then talk a little bit about our guest speakers today, who are the real stars of the show. I'm what they call in entertainment the warm-up man. I meant to get you all excited and laughing, but I probably can't do that. But anyway. So I started in science a long time ago. I started in plant science because I felt that understanding plants and getting plants to work properly, work for us, would be the best way to help human health. I mean, that's the way you start, and then you get embedded in the university system and getting degrees and stuff like that. But it's only as I've merged out the other end, because I've now retired, I can now see some of this, what we've done actually working. So I'm going to give a little example about my work, which will last for about 2 minutes, and I hope it won't be too boring. And I'll talk a little bit about the work of particularly Abed Chaudhury, who you're going to hear a lot about later on, but he's the star of the show. Well, I started working in plant reproduction, plant breeding systems, because I thought that was going to be the way we could make plants better and produce better yields. And when I was halfway into this, it occurred to me that I'd been taught classically about genetics from Darwin, genetics from Mendel, and all these key people who established the rules. But there were, particularly with crop plants and other things as well, the rules didn't apply. There was something going wrong somewhere. The rules were wrong. And I put my hand up and said, I don't believe this. And I was shouted down. And I went round and round and round in circles. And in the end, as I moved up the promotion ladder, I managed to get some of my own money to invest in this weird area, which the genetics that didn't work. And it turned out that I was right, and people like Abed were right. There was a different type of genetics there, which was very important in human health, in crop yields and stuff like that, that nobody knew about. And it was really transformative, and it's now taken over, and it's taken over healthcare, it's taken over plant breeding. So it's nice to have been part of something. This science is called epigenetics, and you may see it in the newspapers mentioned. And it's really that it was an operating system going
in plants and animals that nobody knew about. So that was really, really exciting. And in the early days of this, I ran into Dr. Abed here, and he was another missionary in this in this weird science which nobody believed. And when we first met, he came up with some scientific information which really, to my mind, transformed our understanding of how this genetic system worked. And since then we've been friends. We haven't seen each other every day, but we've run into each other at meetings, and certainly I've been following his career, and his career is really unusual. He is someone who is what I guess you would call a polymath. He's someone who has a straightforward science career. He has a plant breeding in the village career, and he has started a number of companies, of which Genofax is one of them, which he was co-founder. So he has all, as I understand it, the true Bengali characteristics of someone who just goes and gets things and goes, and he's not held back by people who say, no, you can't do that. And I think that's really, really important. And it's really important for young people here to realize that they can do anything they want if you put your mind to it. And it doesn't matter if you don't come from a glittering background. If you work hard and you have the belief, you can do it. And we have people sitting here who are living evidence of this. And it's so important. Life at the moment seems to be so devoted to putting people down and giving 150 reasons why you can't do anything. And it's very negative, but you must have belief in yourself, belief in what you want to do, belief in your friends who are very important, and you can do anything. But anyway, just to talk about Dr. Chaudhury here, what he's done on three fronts is amazing. Firstly, on my sort of area in straightforward science, he has worked with collaborators all around the world to really develop new types of breeding technology. He'll talk about it in his talk, I imagine, but I'm just saying that what he has done has been transformative. It has given the plant breeding industry the tools to vastly improve how we can breed plants. And I think that's a real achievement. But the thing that comes out of left field, as they say, is really his work with the farmers in his home village. And this is extraordinary. I mean, he's going to tell you what he did, and I don't want to steal his thunder, but what he's done is really bypassed all the classical plant breeding technology stuff and just gone back to basics, listened to farmers, listened to himself, because he came from there, and has developed a program, again with his farmers, which has produced a new type of rice, which I believe will contribute hugely to the rice yield of the world, but more particularly, it's going to be a different type of rice, and one which will require less labour, hopefully, more yield, and a more stable production. And these are all really important things. And the third thing, of course, is Genofax, which this is one of the companies involved in, which is doing what I wanted to do in the first place, is use science to help healthcare, to help benefit humanity. And the most important part of it, I don't want to go on for too long, but is that the trouble with healthcare at the moment, it's too expensive. Healthcare costs a fortune. All these huge machines, huge treatments costing £14,000 per patient per month. We're not going to be able to afford these things. What we need to do is get involved in preventative medicine. And that's what Genofax is doing.
and a lot of other companies as well. So Dr. Chaudhury is to be congratulated on what he's done. He is a wonderful example to all of us, and it's a pleasure for me to just say a few words about him. But thank you for listening, and it's great to be back here after 30 years. এবারে আমি অনুরোধ করছি জেনোফ্যাক্সের কো-ফাউন্ডার এবং সিইও জনাব জাহাঙ্গীর আলম 10 মিনিটে আপনি আপনার বক্তব্য তুলে ধরবেন। আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম রাব্বি ইশরাহ লি সাদরি ওয়াসসির লি আমরি ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কওলি। My respected distinguished guest, all the community leader, journalists, community people, and my colleagues, Dr. Abed Chaudhury, and also my colleague, Hughes Dickinson, and to everyone, Assalamu alaikum, and good evening. Most of the talk actually will be covered by Dr. Abed Chaudhury today, I believe. I'll be covering the second part of the topic, that is health and well-being. So my time is 10 minutes, so I'll try to finish within the 10 minutes time. And after that, I hope you will be having many questions. Will be there to answer you. So I want to start with a story, who I am. In a single word, I define myself as a technology fan and a singer as well. And I'm the entrepreneur. So I brought up in a village, and I got a very terrible experience in my life, in my childhood. I lost my uncle just before 45 days before my SSC examination. That staggered me a lot in my life to go through the challenging time. I lost my uncle because he died from colon cancer. And later on, in 27th of March, I meet Dr. Abed in a community event, that event actually organized by BD Hub in Australia to give the award, Golden Jubilee Award, 50 years of Bangladesh Independence Celebration Award to me and Dr. Abed. We are talking about something exciting. Thank you. I found Dr. Abed, I don't see he's an old man, to be honest, in his mind and in his brain. You can easily connect that I'm working with him with the same spirit he has got. Look like he's a young man. He has lots of energies in his brain every time, more than me, I believe. So we talk something exciting. Since we meet, actually we have been so much successful in my entrepreneurship journey, and we were working with the infrastructure technology like cloud, 5G, AI automation, and also the fiber design sort of thing. He shared lots of ideas with me, and one of the ideas is to process human gut microbiome data or genetic data, to process using AI and machine learning, to produce something to know the fact what we have in the genetic data using AI and machine learning to produce nutritional advice that create preventive, personalized way of treating any sort of diseases like IBS, IDB, diabetics, high blood cholesterol, high blood pressure, even cancer. This is a different way of treating disease using AI machine learning to process terabytes of data within a second using powerful computing, and it is targeted science. You know, I don't know anything about genetic science. Every day, every time, I'm learning from Dr. Abed and the team. I appreciate Dr. Abed Chaudhury to be part of the journey, and I appreciate Dr. Hughes Dickinson to be in our advisory panel as well. So, I'm just giving some idea on Genofacts. So, at the beginning, people cannot relate it. What is Genofacts? I want to explain a little bit in non-technical knowledge so that you can get some understanding on that and you can relate it. And that is the main purpose we are here today, to be honest. We went to Netherlands, we are here now, then we are going to Los Angeles, we are going to
San Francisco as well. So I'm just starting with the vision. What actually Genoflex want to do? To be the most innovative AI-driven healthcare solution, personalized solution to connect people. Like, people will be the master of managing their health. So education is the key in this case to know scientific fact in a non-scientific way. So that is, we will be using AI and machine learning, and also we'll be using powerful computing to process the genetic data, the gut microbiome data, to produce some sort of result that determine our health indexes that fix like common problem that I mentioned. So are you actually comfortable to know in English, or I can use Bangla? I can speak in Bangla as well. English is good. My English is very plain, right? Thank you very much. Actually, today I got advice from Thai supervisor to use Bangla. Anyway, it's okay. So, Genoflex, what it does, we know there are trillions of bacteria in our tummy that are responsible for processing our food, what we consume. So, our gut looks like the root of a tree. That root determines the health of a tree, right? Our gut determines the health of human. We take the sample, it's a tool sample. There are trillions of bacteria. We say 70 to 80 trillion of bacteria we have in our gut. That the number is more than the human cell. Human cell is 30 to 40 trillion, but bacteria cell is around 70 to 80 trillions. That bacteria actually determine our health. Some people can have milk but cannot digest it. This is because of the bacteria profile we have. So we determine what good bacteria we have, what bad bacteria we have, and what bacteria we should have that is missing our tummy that can give by having the probiotic, and we can have that and we can create the wellness in our body. For example, I want to live longer. People are living like average 70 years. If we say, Dr. Abed say, we want to put G20 or G30 so that people can have the biological age less than 30 years. That needs some sort of bacteria in our tummy, but that is missing. That is the mystery, is the truth. This is the science. We do have missing bacteria in our tummy that can create our longevity. So this is the way actually we are knowing what bacteria we should have to live longer. This is the science. And we are doing that. Now the question is, why we are not getting the advice from expert doctor? So we are not competing the doctor, but we are fixing some sort of real human limitation. Human cannot process trillion of data within a second. That machine can do. The AI can learn. They have the power. So we are connecting the dot because of the new need of human health treatment and personalized way. What is that? We are connecting the AI, we are connecting the big data, we are connecting the powerful computing, we are using the genetic understanding of the data, and also the science and technology, we are combining all together to make it personalized and preventive way. So this is the journey we already started. We launched our first product 27th of June in Australia, 21st of September in San Francisco, the land of technology. We are visiting UK and Europe to know the market and to prepare ourselves to launch here as well. So we will be launching over the world, but we will be trying to follow the steps. That is the truth in the business. So finally, that's all. I think you should have many questions, but if you want to know more, just go to genoflex.com and you can learn more. Easy, simple. We are providing the technology using the app. Android or iOS app, you can order the product online. So finally, I want to conclude with the reference that Dr. Hughes Dickinson mentioned. If you believe something, if you are a hard worker, you put all your effort, it's possible. So I would like to everyone to pray for us, pray for our journey. It is not the journey to just make the money. It is the humanitarian reason. As I said, I lost my uncle. That triggered me to take more challenge to fix human problem.
Thank you. Thank you very much. Dr. Abed Chaudhuryকে ড্যাশে আসার জন্য ওনার জন্য একটা করতালি দিই। আসসালামু আলাইকুম। উপস্থিত বাংলা টাউন, সিলেট টাউনের যারা এখানে আছেন, মনে হচ্ছে আবার সিলেটে এসেছি, বৃহত্তর সিলেটে প্রবেশ করেছি, এরকম একটা ফিলিং দিয়ে শুরু করছি। গ্রেট ফিলিং। আসসালামু আলাইকুম। তো আমি পরশুদিন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি সেন্টার অফ ইসলামিক স্টাডিজে একটা দীর্ঘ আলোচনা বক্তৃতা দিয়েছিলাম। আমার বন্ধু, ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রফেসর হিউ ডিকিনসন অনেক ভালো কথা আমার সম্বন্ধে বলেছেন। দীর্ঘদিন ওনার সম্বন্ধে তার সাথে আমার যোগাযোগ। 1978-এ যে বিরাট বিপ্লব এখানে সংগঠিত হয়েছিল, তার ঠিক 1 বছর পরে আমি আমেরিকার পথে এই দিক দিয়ে পাস করেছিলাম, মাত্র 22 বছর বয়সে প্রথম এই দেশে এসেছিলাম। I will say something in English as well, paraphrase myself a bit, but সিলেটিও কিছু হই মনে হলতা, হ্যাঁ, সিলেটি মাতলে যেমন মনে শান্তি লাগে আর কি। তো আমার যে প্রতিষ্ঠান, as Professor Hugh Dickinson says, that I work in the village. For 23 years now I work in the village, even though I live overseas. As soon as there is mobile phone in the world, I started to work in the village. And I work in the village in the name of Christian Foundation. As you can see the symbol, there is a sickle, kaste, and there is a grain of rice. This is Krishan, Krishok, Chris. If you fly Singapore Airlines, they say Chris Flyer. This is the oldest form of instrument which you use to dig the soil, but you also use it to cut the kirich. In Bangla we say kirich, kaste, sickle and a hammer. এখন কমিউনিজমের দিন শেষ হয়েছে, কেউ আর সিকল এন্ড হ্যামার বলে না, কিন্তু এক সময় আমরা বলতাম যে দুনিয়ার মজদুর এক হও, কাস্তে এবং হ্যামার নিয়ে বেরিয়ে পড়ো। তো এই কৃষাণটা হচ্ছে আমাদের সিম্বল, কৃষাণ ফাউন্ডেশন। And Science and Islam, a perspective from rural Bangladesh. This is what I wanted to talk about in Oxford University, because Islam is a word that is often not tied to science, but it should be tied to science. So I was very interested in to say that what we have achieved under the banner of Islam as well in the historic district of Sylhet. So next slide please. So you can see Sylhet and Bay of Bengal, and you can see where Sylhet is situated. You don't need to be told about that. And what happened is that Muslims came through the sea route. It's called Oceanic Islam. They just did not come through the India and arrived in Bengal. They came through the ocean. I don't know whether you can see it. They came to the ocean and they entered here, through here. And even the lifetime of the Prophet, Hazrat Akkas, who was an uncle of the Prophet, now we know that he landed in Chittagong, and through the land route he went to China. And this is the time when the Prophet said, that utlubul ilma walau kana bisin. এটা একটা কারণ ছিল যে জ্ঞান অর্জনের জন্য চীন দেশে যাও। তো চীনে এটা কেন বলবে উনি? কারণ মুসলিমরা যখন আবিসিনিয়া গিয়েছিল, আবিসিনিয়া থেকে অনেককে উনি বলেছিলেন যে তোমরা চায়না যাও। and হযরত আক্কাস landed in Chittagong, went to the sea route to China, এবং এখনো সাংহাইয়ের ওখানে একটা মসজিদে ওনার কবর রয়েছে। The rest of the people traveled through here and arrived in Sylhet. Even before Hazrat Shah Jalal came to Sylhet, there were already Muslims in Sylhet. So where did they come? They came from China, the eastern route, because the lifetime of the Prophet, a lot of Muslims were in China, and they came to Sylhet through the eastern route, and then the others came through the sea route. And as you know, the Sylhet Bandar is called Bandar Bazar because it was a bandar, it was a seaport, and this is how Islam came to Sylhet. And also, as I like to say, science came to Sylhet. কিভাবে সায়েন্স আসলো? পশ্চিমারা সায়েন্সকে দখল করেছে। তারা বলে যে মুসলিমদের সাথে সায়েন্সের কিছু নাই, আমরা খালি সায়েন্স করেছি, আর মুসলিমরা কুসংস্কার করেছে, তারা মানুষকে এগুলা শেখাচ্ছে, বিজ্ঞানের বাইরে তারা, বিজ্ঞান বহির্ভূত তারা, এগুলো আমাদেরকে শেখাচ্ছে, এগুলো আমাদের ছেলেপেলেরা শিখছে, এবং ইসলামের সাথে সায়েন্সের একটা ডিসকানেকশন তৈরি হয়েছে। বাট আমি গবেষণা করে দেখলাম
the people who came to Sylhet through the sea route, they were carrying with them the crops. They were carrying with them the domestication of the crop. They brought with them chana dal, they brought with them dal, they brought with them wheat. And if you go searching through the history of the rice, you see that the rice is called narangi. In Arabic, an orange is called narang. And it is a narang gave rise to the word orange from Arabic. So narangi keno, narangi ekta dhaner naam keno. Eta because মুসলমানরা এই ধানকে নিয়ে এসেছে, হুইটকে নিয়ে এসেছে, গন্ধম নিয়ে এসেছে। এইভাবে crop science, what we like to say crop science, the crop domestication came from the Middle East, from the site of domestication of crop, brought in by the Muslims in the 14th century and established what we now call agriculture in our area. And the name is there because it's called abad. When you kill all the animals and make the land habitable for agriculture, it's called abad. So we have Nasirabad, Sikandarabad, Hyderabad, all over Indian subcontinent. Abad is nothing but cultivation. Abad is nothing but science. So we Muslim people were actually scientists for a very long time. Next slide, please. I will not go into this point too much, but there is an amazing history in my area where the land was claimed. The next slide, please. The land was claimed through an arrow. So our story is Shah Halimuddin, who is one of the disciples of Hazrat Shah Jalal. He came to an area which we now call Koilashahar, which happens to be in India, near Namoza Bajar. I know a lot of people are from my area here. So beyond Namoza Bajar in India, there is Koilashahar. And the king of Tripura says to Hazrat Halimuddin that can you throw an arrow? As far as you can throw an arrow, you can claim the land. So this is the history of my area. And he threw an arrow, and the arrow landed in an area called Tir-e-Pasha, because these people who came from Middle East used to be called Pasha. Noble people used to be called Pasha. So Pashar তীর গিয়ে যেখানে ল্যান্ড করলো সেটাকে বলে তিরাপাশা বাজার। And from Koilashahar to Tirapasha Bajar, if you draw a circle, is the land that was given to Shah Halimuddin, and that is the piece of land in which I do agriculture now, because I am descended from that noble man, and I still have a bit of this land. ভেঙে টুকরো 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 হওয়ার পরে আমার কাছে কিছু রয়ে গেছে। ওইখানে আমি এই ঘটনা থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়ে 2000 সালে আমেরিকা চলে যাওয়ারও পরে সবাই আমারে বলল চলে গেছো, আবার এখানে আসো, আবার খোঁড়াখুড়ি করতেছো জমি, কেন বাবা, কেন আসো, তুমি কি ইলেকশন করবে নাকি এই দেশে, এই জন্য আসো নাকি? কিন্তু ওই যে ঐতিহাসিক একটা তাড়না। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এন্ড কিভাবে আমরা আসলাম, এইটা হচ্ছে একটা সানাদ আমরা বলি, ফার্সিতে লেখা। এটা এমন ফার্সি যে কেউ পড়তে পারে না। আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফার্সি ডিপার্টমেন্টে গিয়ে বললাম এটা পড়তে পারো না, কেউ বলে পারি না, পড়তে পারি না। অনেকদিন পরে আমার ছেলে ও একটা কাজে আটকে পড়ে আজকে আসতে পারি নাই। ও একটা ফ্যামিলিতে বিয়ে করেছে যারা প্রাচীন ফার্সি স্পিকিং পিপল ফ্রম আফগানিস্তান। ক্যান ইউ হিয়ার মি? ওকে। সো আমার যে বেয়াই তাকে আমি বললাম ক্যান ইউ প্লিজ রিড ইট ফর মি। তো উনি এটা বললো যে এটা শেখাস্তি স্ক্রিপ্ট, এনশিয়েন্ট ফার্সি স্ক্রিপ্ট, এটা কোনো নকশা টক্তা কিছু নাই, এটা কঠিন পড়া, কিন্তু হি কুড রিড। এবং এটা একটা এক্সাম্পল, আমাদের এরকম পুরোনো আলমারি থেকে বের হয়েছে, এরকম অনেকগুলো আছে। এখানে কি বলা আছে? এখানে বলা আছে যে তোমাকে লাখ হেরাজ এই জমি দেওয়া হইলো, একটা এরিয়া ডিজাইন করে বলা হয়েছে। আরেকটা কথা আপনারা জানেন হয়তো, সাফ কেবালা দেওয়া হলো। সাফ কেবালা হচ্ছে যে ফর এভার দিয়ে দেওয়া হলো, বাট আন্ডার সার্টেন কন্ডিশন। সেটা হচ্ছে তোমাকে জন্তু জানোয়ার মেরে ফেলতে হবে, তোমাকে সাপ মারতে হবে, তোমাকে বাঘ মারতে হবে, এগুলো সব নাম দেওয়া আছে। গন্ডার মারতে হবে, এশিয়ান রাইনো মারতে হবে, এগুলো সব লেখা আছে এখানে। এই প্রথম আমি শিখলাম যে এইভাবে জমিগুলো দেওয়া হয়েছিল। এবং এই যে মারা, এই যে কাল্টিভেট করা, এই যে ক্রপগুলোকে এস্টাবলিশ করা, আমরা এখন সিলেটে গিয়ে দেখি চারদিকে ধানের ক্ষেত, সবাই করতে পারে। বাংলাদেশ ইজ দ্য থার্ড richest country in terms of production of rice. But how did it happen? Because these immigrants, they came and they did the abad,
and they deployed the crop science, they deployed the crop agronomy, and out of that science, out of that traditional knowledge came the agriculture that we now take for granted, and we have worked towards food security in the world, third largest. কিন্তু এটার যে ইতিহাস তারা কে করেছিল এই ইতিহাসটা আমরা জানি না, আমরা মনে করি সব সময় এটা ছিল, এটা যেমন আকাশ থেকে দান বৃষ্টি হয়েছিল এরকম তো হয় নাই। দিস ইজ এ হিস্ট্রি, অ্যান্ড আনফর্চুনেটলি যেটা আপনাদেরকে আমি এখন বলতে চাই, বাংলাদেশেও আমি এটা বলবো, সবখানে এটা বলতে হবে যে দিস কেম বিকজ অফ সায়েন্স, বিকজ অফ মুসলিমস ডুইং সায়েন্স, crop biology, crop agronomy, and doing the abad, and through the history we became what we are. Next slide please. This is a drone picture of my village. আমি ভাবলাম এত সুন্দর সবুজ, এটারে ড্রোন দিয়া, তো আমি একটা ছেলে শমশেরনগর থেকে আনলাম, এনে বললাম বাবা কিছু ড্রোন করে দাও, তো সে ড্রোন উড়ালো এবং ইউ ক্যান সি such beautiful. I showed it to Oxford and other places. People said this is the most stunning village. আর একটা সুন্দর মসজিদ আমাদের হয়েছে, এই মসজিদটাও দেখা যাচ্ছে। সায়েন্স অ্যান্ড ইসলাম, দ্য রুরাল স্টোরি ফ্রম বাংলাদেশ, দিস ইজ ওয়ার উই ওয়ার্ক। নেক্সট স্লাইড। মসজিদ থেকে সবাই বেরিয়ে আসতেছে শুক্রবারে, ছেলেরা মেয়েরা দেখছে যে ড্রোন উঠতেছে, বিউটিফুল। নেক্সট স্লাইড। আর এটা আমার পূর্বপুরুষের একটা ছোট বাংলা ঘর যেখানে আমি এখন কাজ করি। এইখানে সমস্ত ঠিকঠাক করে জেনারেটর লাগিয়ে যাতে ইলেকট্রিসিটি থাকে, দেখেন আমরা কাজ করতেছি এখানে বসে। আমার ভাতিজাও এখানে আছে, তার বাবা, আমার ভাই, আমার আপন ভাই, ওনার এই জায়গাটা ওনার। আমি এটাকে ঘর বাড়ি বানিয়ে এখানে বাসার যোগাযোগ করেছি। আরও আমাদের পিছনেও আছে, এদিকে আছে, ফ্রেমের বাইরে আছে, যেখানে মানুষ ঘর বাড়ি বানিয়ে থাকবে বা থেকেছিল ঐতিহাসিকভাবে। আমি সবগুলোকে এক ধরনের একটা রিসার্চ স্টেশন এখন করে ফেলেছি, এখানে শুধুমাত্র বিজ্ঞানের কাজ হয়। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এটা আমি একটু স্কিপ করব কারণ এই স্টোরিটা এখানে রেলেভেন্ট না। আমি এখন চলে আসি মাল্টি হারভেস্ট রাইস, যেটা নিয়ে অনেকে বলেছে যে আমি করেছি। তো আমার আম্মা আমাকে কোরআনের বিভিন্ন অংশ, উনি বলতো যে ছোট ছোট অংশ তুমি মনে গেঁথে দিবে কোরআনের কথা। তো একটা হলো নাহনু নারজুকুকুম ওয়া ইয়াকুম, কোরআনে আছে যে আল্লাহ তাআলার এটা একটা প্রমিস। তখন আরব দেশে খাবার ভালো ছিল না, খাবারের অভাব ছিল, মেয়ে সন্তানদেরকে মানুষ মেরে ফেলতো, বিকজ দ্য ওয়াজ নো ফুড ইনসিকিউরিটি ছিল। তো কোরআনের একটা প্রমিস হলো নাহনু নারজুকুকুম। নারজুক রিজাক কথাটাকে, নারজুক মানে হচ্ছে আই উইল গিভ ইউ রিজাক, তোমাকে দিব, তোমার সন্তানদেরকে দিব, ইয়াকুম। তো এইটা একটা প্রমিস। এবং আমি অক্সফোর্ডে এই কথাটা বলেছিলাম যে আমাদের মাথায় কোরআনিক এই ইনজাংশনগুলো আমাদের মাথায় খেলে অথবা খেলা উচিত, অথবা খেললে আমরা অনেক ভালো মানুষ হয়ে উঠব। সো আমি যদিও অত বেশি রিলিজিয়াস টাইপ না, রিয়েলি আই এম মোর ইনটু সায়েন্স অ্যান্ড মডার্নিটি, কিন্তু এই নাহনু নারজুকুকুম এটা আমার মনে গেঁথেছিল। এবং এইটাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে হয়তো এখন বলতে পারি আমি ফুড সিকিউরিটির জন্য কাজ শুরু করলাম। এবং কি করলাম, একটা খুব আজব একটা জিনিস কল্পনা করলাম। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এটা হচ্ছে যে ফুডকে কি মাল্টি হারভেস্ট করা যায় কিনা। আপনারা সবাই জানেন বোরো ধান লাগানো হয়, আউশ ধান লাগানো হয়, বোরো ধান কাটা হয়, কেটে আবার জমি চাষ করে আউশ, আবার জমি চাষ করে আমন, এইভাবে 3টা সিজন চলে, প্রত্যেকবার চাষ করা হচ্ছে, অপরিসীম পরিশ্রম কৃষকের। কিন্তু আমি ভাবলাম যে এমন কি রাইস হতে পারে না যে বুড়োতে লাগানো হবে, তারপরে বুড়ো কাটা হবে, ওই ধানটাই ভগ্নাংশ থেকে, যেটা নেড়া ধান বলা হয়, বিছানা বিছাইয়া দিমু সাইল ধানের নেড়া, আমাদের সিলেটি গানে আছে, নেড়া বিছাইয়া আমরা শুয়ে থাকি, নেড়ার মধ্যে আমরা খেলা, বন্দুক দিয়ে আমরা ছোটোবেলা, আমি যেহেতু গ্রামে, আমরা নেড়ার মধ্যে খেলা করতাম। সো নেড়া খুব প্রিয় জিনিস। সিলেটি যে নন সিলেটিরা নেড়া বলতে পারে না, বলে নেড়া, তারা আবার র উচ্চারণ করে, এটা ঠিক না, নেড়া আসলে। তো এইভাবে আমি কল্পনা করলাম, এটা একটা কাল্পনিক চিত্র, যে ধানটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রথমবার কাটা হবে, ফার্স্ট লাইন, অ্যান্ড ইট উইল গ্রো অ্যাগেন। এটা যেমন ইমাজিন করা হচ্ছে, ডে 90-তে এটা কাটা হবে, তারপরে এটার যে ভগ্নাংশ যেটা নেড়া রইল, এটা আবার গ্রো করবে, আবার একটা হারভেস্ট হবে, অ্যান্ড সো অন, 5বার হবে। এটা যেমন আমি
ইমাজিন করলাম যে এটা কি হতে পারে না, একটা বোরো দিবে, দুইটা আউশ দিবে, দুইটা আমন দিবে, 5 বার দিবে। এবং আমি কাজে লেগে গেলাম এবং সমস্ত গ্রামের মানুষকে সংগঠিত করলাম, অনেক দিন আগে, এটা 2000 ধরেন 20 বছর আগে। এবং Professor Hugh Dickinson has said there are different tricks of breeding, as we call it. So one trick is that you cross different rice. অনেক যেমন unrelated lines are crossed, and that leads to new things. This is a part of breeding, genetics and epigenetics working in it. And then out of this selection in the whole field, what you do is you cut them and then ask which one goes up. So ধরেন 10,000 গাছকে এইভাবে কাটা হলো। আমি সারা গ্রামের ছেলেমেয়েকে সংগঠিত করেছি, বিশাল আমতলির মাঠ আপনারা আগে দেখেছেন, পুরা জমি, ওই যে আমরা তীর ছুঁড়ে জমি পেয়েছিলাম ওইটার কিছু অংশ এখনো আছে, ওইখানে আমরা কাজে লাগালাম। তো হাজার হাজার ধান, after selecting thousands of variety, we find one which after cutting now doesn't die but grows back. 99.9% will die, but one of them now grows back. And now we keep the seed from that one. That is the jackpot, that is the winner. So now we find one which gives harvest twice. কাটার পরে 2 বার হয়। আমাকে কলকাতা ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্সি কলেজের 200th anniversary I was invited. Hindu college became presidency college 200th anniversary. 1817 সালে হয়েছিল, 1917 সালে আমি কলকাতায় গিয়ে এই টকটা দিলাম যে দ্বিতীয়বার হচ্ছে। তো কলকাতার একটা সাংবাদিক মহিলা পারমিতা, সে বলল রাইস টুয়াইস, সে একটা ওয়ার্ড কয়েন করলো, রাইস টুয়াইস, এন্ড ইট ওয়াজ এ হেডলাইন ইন ক্যালকাটা নিউজ পেপার যে রাইস টুয়াইস হয়েছে। বিয়ন্ড রাইস টুয়াইস দেন উই ডিড অ্যাগেইন, দিস টাইম উই মিউটেজেনাইজ। মিউটেজেনাইজ হচ্ছে আমরা একটা কেমিক্যাল দিয়ে ধানের জেনেটিক্স জিনের মধ্যে অনেক পরিবর্তন আনলাম। It's a part of natural process. We bring in lot of change and then we cross again. So now we are deploying 2 different strategy. One is the breeding strategy and the other is mutagenesis strategy. And as Professor Dickinson will appreciate, never before mutagenesis and wide crossing has been deployed at the same time. It's a very obvious thing. It should be done, but no one has done it. We did it. Again, thousands and thousands of plants, babies came out of it. We planted in the field. We mobilized 11 জনের আমরা একটা কমিটি করলাম। 11 people will go and assess if the rice is coming up again and the second crop নেড়া ধান থেকে যেটা আসলো এটা ভালো হয়েছে কিনা। প্রথমটা নিয়ে আমরা আর ভ্রুক্ষেপ করলাম না। First one we didn't even look at. We just cut it off and we give it to people. And then we started to demand whether which plant out of the thousands of plants is coming up again and giving not only the first harvest but the second harvest and the third harvest and the fourth harvest and the fifth harvest. এগুলা অনেক দিন ধরে হলো, পর্যায়ক্রমিকভাবে হলো, বছরের বছর হলো, and then we got the rice finally during the COVID. The land was empty. I encircled the whole field কারণ গরু টরু এসে খেয়ে ফেলবে। It's not easy to keep the rice on the same field the whole year. We put it on the field in 2021 and we got 5 harvest rice and we called it Panchobrihi. So in the broad daylight everybody saw that ধান কাটা হচ্ছে আবার গ্রহ হচ্ছে, আবার কাটা হচ্ছে আবার গ্রহ হচ্ছে। সাংবাদিক, the newsman came and photographed it and put it in a news program, and then people circulated in social media, and this video was shared 8 million times. It became the most viral news in plant biology, and everybody in the world knew about it. Even though it was in Bangla, people were using Google Translator, and I was actually sitting in Australia and I was asked for like 100 interviews. And I got my farmer Russell Mia, he was going to all the program and he was talking about it as though he was a scientist. Because believe me, in this whole work, which is now considered to be a miracle event in plant biology, no proper scientist, Western scientist or Bangladeshi scientist, nobody with a degree was involved in this. I was the only person with the degree sitting in Australia, and everything was done by the farmers. Next slide, please. So this is the ordinary rice on the right,
And this is the multi-harvest rice type 1. There's a line of cutting and the rice comes up, and then we found that it becomes fantastically big, and very soon you'll see. Next slide, please. Okay, so the other thing I have to quickly say, because I don't want to go too much into technology. Turns out that this regrowth can be seen from satellite. Because people started to say, this is all Abed Chaudhury and his people, it's a fake story. A lot of people sitting in Dhaka said, এটা হয় নাই, এটা ভুয়া খবর. So we deployed satellite, and this satellite was deployed by people from Shamshernagar and Srimangal, not from Dhaka. So ekjon satellite janto, we trained him, and what you can see here, you can understand. So this is farmer's variety. You can see the farmer's variety, and this peak means rice has ripened, the first harvest. It comes down, and then you see the black means land is not used anymore, and then farmer plant again the second crop. So this is the farmer's second crop. But look at our rice, it comes down and then it goes up again. It gives a small second harvest, and then a massive third harvest, and a fourth harvest, and the fifth harvest. And you can see it from the satellite data. Another type of satellite called synthetic aperture radar based satellite. Again, you can see our rice like a wave, it comes down. Other rice just falls, and there is a new cultivation, amon abar nuton kore, ar amaderta ashtese ar jaitese wave er moto. So this is all validated by not independently. Anybody can download European satellite Sentinel-1 and 2. Anybody can download this data and see it. Next slide, please. Now we flew drone over it. So you can see in the T shape is our rice is ripening in the wrong time. Everywhere the rice is green, but amader dhanta peke geche because it's the multi-harvest one. Next slide, please. Again, beautiful carpeter moto dekhache, wonderful sight. And these yellow ones actually are. I showed it to people from Bill and Melinda Gates Foundation, and they just couldn't believe it. That this was all done by the villagers. Next slide, please. And now you can do the whole thing like if you are so you can see our experimental plot in there, and believe me, if you are a technocratic kind of person, you can just go and see every pixel means something, and through the year it becomes yellow, it becomes green again, and so on and so forth. So we have the whole landscape established with satellite imaging technology. All done again by the farmers. Next slide please. So now you see in the real field the farmer is cutting, rice has come up. Again, ওই নেড়া ধান থেকে বের হয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে পূর্বজন্মের সব কাটা ধানের নেড়া রয়ে গেছে, কিন্তু ধানটা আবার গজাইছে। গজাতে বিশাল আকার ধারণ করছে। You can see the real plant and how big it is. This is a miracle, almost like a amazing miracle. Subhanallah, You say Subhanallah 100 times. Because যত কাটা হচ্ছে ধানটা তত উজ্জীবিত হচ্ছে, এবং এই ডান দিকে এটা বিশাল আকার ধারণ করেছে। আমি চাইনিজদেরকে ছবি পাঠালাম যে এরকম কোন ধান তোমরা দেখছো, কোন সুপার হাইব্রিড রাইস এরকম দেখছো? তারা বলে যে না, that is a fantastic story. And of course, nobody can fake such a rice plant, right? There is no way you can fake it. This is just one plant became like this on the right. Next slide, please. অনেকগুলো এরকম। এটার ক্যারেক্টার হচ্ছে as you cut it gets bigger and bigger till it becomes fantastically big. Next slide. So এটা 2 সপ্তাহ আগে। এখন হয়েছে কি যে সবাই আসতেছে from all over the country, students are coming. So this is in front of my village home, and you can see this fantastic one on the right has become so big, and the students are coming, and I am explaining local students, local community. Next slide, please. So this is going on now. So the village has become like a borderless university, where university students are coming to learn from farmers. Next slide. And this is continuing a lot of interest. And this is in front of my ancestral village home
So this has become like a university because of the work, not because it has a giving degree or anything. So we have developed a new way of directly teaching all the knowledge without giving a degree or anything like that. Next slide. And you can see this fantastic rice plant. These are agriculture university students. They came from Mymensingh, and they were astonished to see this plant that we put up in a pot, and this you can see it's about 6 feet tall. Next slide. So I will skip that one. Let's move forward. And that brings me to the story of Genofax. I think Jahangir has covered this. I always paraphrase a part of Quran for each of these stories. So nahnu narzukukum wa iyyakum. That was for food security. And for Genofax I say walal akhiratu khairul laka minal ula. Quran is very powerful with this simple message, which means your future will always be better than your past. Akhirat is better than present. This is, I call the Islam's doctrine of optimism. You can always see children these days, young people, they are pessimistic. They are into drugs, they don't have anything to look forward to. But Quran has this powerful doctrine of optimism, وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Or I could have said, هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانُ إِلَّا الْإِحْسَانُ. মানে ihsan করলে আরেকটা ihsan হবে. So in this kind of fabric, in this kind of philosophy, every action, every bit of science, every discovery becomes a work of God, work of Allah, if you will. এখানে কোনো Islam, Christianity, Hinduism is not relevant. Relevant is that this is all in our head. If we believe that future will be better, if we believe that we are here for a purpose, then suddenly our action has purpose. If we believe that we are created by a random collision of molecules, which science also encourages some people to think like that. And those people will say, oh, Muslims are crazy, they are fanatic, they are believers. So suddenly belief has an ugly tone. Belief has become toxic in that kind of quote-unquote Western mind. Some people in the West, not all people in the West, are calling like that. But we are not claiming our faith. We are not saying that I am a scientist and a Muslim, and because see what I can do by being a Muslim. So this is how I look at it. Next slide, please. So Jahangir Alam has already said this story that I met him, and this became a very powerful message, which is Hal Jaza'ul Ihsanu illa Ihsan. So what is that ihsan? Combining targeted science, diverse data, and personalized healthcare. Just like we deployed the best knowledge of plant biology to get 5 harvest rice, we now deploy even more fascinating science, which is the artificial intelligence, machine learning. My brother's grandson, Tajwar, he's sitting here. He has done amazing things. He can explain artificial intelligence and machine learning mathematically. He's a potential genius sitting here. So we use this big data to personalize healthcare, and we want to bring it to London to you under the name Genofax, the hat I'm wearing. Next slide, please. Gut microbiome and Genofax is a journey enhancing metaphors and then going beyond into the metaphor predicted new science. What it means is that somebody says gut is in the brain, gut-brain axis. আমাদের বাংলায় অনেক বছর আগে মারা বলতো তোর পেটে এত বুদ্ধি, আমি তো জানতাম না তো পেটে বুদ্ধি কি করে আসতে পারে. Imagine our people, so wise they are. They figured out that পেটের মধ্যে বুদ্ধি. Turns out that 10 to 20% of our neurons are in the gut. তো পেটে তো আসলে বুদ্ধি আছে. এই জন্য খুব নার্ভাস হলে মানুষের পেট খারাপ হয়ে যায়, তাই না? মানে এত এক্সাইটিং তার লাইফে ঘটেছে যে he is gone sick in the way that you run into the toilet all the time. This happens. And why does it happen? Because part of your brain is in the gut. এবং এখন এটা একটা মেটাফর, এটা একটা কাব্যিক কথা, কিন্তু আমরা এখন এটা বিজ্ঞান দিয়ে দেখছি. সো টামি এই যে জাহাঙ্গীর আলম যেটা বললেন যে trillions of bacteria in the brain is in the gut controlling our brain. What you have eaten, if you eat banana with peanuts, আপনার মনটা ভালো লাগায় ভরে যাবে, because it has serotonin and these bacteria are feeding on your
tummy sending the signal in the brain. আপনার ঘুম এতদিন ঘুম ছিল না, এখন ঘুম লাগবে। আপনারা একসাথে কলা এবং পিনাট খেয়ে দেখবেন how you are covered with good feeling. And why is this happening? Because of the gut bacteria. তো এই কথাগুলোকে কবিতার মধ্যে না রেখে আমরা এটাকে আপনাদের স্টুল স্যাম্পল পাঠাবেন, ডিএনএ সিকোয়েন্সিং হবে, ওই সিকোয়েন্সিং থেকে বোঝা যাবে যে আপনার ডায়াবেটিস হতে যাচ্ছে কিনা, আপনার হার্ট ডিজিজ হতে যাচ্ছে কিনা, whether you are facing some cataclysmic health problem, we'll be able to tell you. And with that narrative, with that platform, we are coming to London, to UK. Hopefully this Tower Hamlet is an epicenter in future. So ekhane ami Jahangir, eta Allahor ek niyamat. Just like I got so many people in the village, and I'll show their picture very soon. I met Jahangir randomly erokom ekta samajik poribeshe. He was sitting next to me. And out of this random association now there is Genofax, which inshallah is slated to be a very major entity in the health of digital health in future. Next slide. This is my father. Uni last 6 years of his life he moved here. এখানে ওই কৃষ্ণ মেনন, আফতাব আলী সাহেব ছিলেন আমাদের সিলেটের, সংগঠিত করেছিলেন আমাদের জাহাজি যারা, তাদেরকে আফতাব আলী সাহেবের সাথে আমার ফাদার জয়েন করে উনি লন্ডনে চলে আসলেন। এখানে প্যাডিংটনে বারি মিয়া বলে একজন, বারি মিয়ার রেস্টুরেন্টে উনি মারা যান 1956-এ বাসাতে। অ্যান্ড হি ইজ ব্যারিড হিয়ার ইন my father was in Geneva International Labour Organization. ওনার কথা একটু 2 মিনিট বলি। তো উনি দেখলেন বারি মিয়া, মোজাম্মেল মিয়া, জরিফ মিয়া, ইসরায়েল মিয়া, এদের সময়ে উনি এসেছিলেন 50s-এ, 1950 থেকে 1956 সাল। তো ওরা ওই সময় মানি কুড নট বি সেন্ড টু হোয়াট ইজ নোন এজ ইস্ট পাকিস্তান, হুন্ডি করে কি করে পাঠাতে হতো, ভেরি কমপ্লেক্স, কলকাতা হয়ে এইভাবে। তো উনি জেনিভাতে গেলেন, আগা খান সাহেব, করিম আগা খানের বাবা, উনি নিজ থেকে আসলেন জেনিভাতে। মাই ফাদার উইথ মিস্টার আফতাব আলী। ইন্ডিয়া থেকে একজন আসলেন কৃষ্ণ মেনন, খুব ইম্পর্টেন্ট লোক, পরে ইন্ডিয়ার ফরেন মিনিস্টার হয়েছিল। এবং তো ওরা এই ব্রিকলেনের রাস্তায় ওরা অবস্থান ধর্মঘট করেছিল। কেন? 50-এর দশকে, যাতে এখানে মানুষকে থাকতে দেওয়া হয়, যাতে ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অফ মাইগ্রেশন ওনারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যাতে মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কারদের রাইট, এই কনসেপ্টটাই তখন ছিল না। ওইটা আমার ফাদার আব্দুল মান্নান চৌধুরী মাঝখানে, হি ডিড অল দিস অ্যান্ড দেন হি ডাইড হিয়ার অ্যান্ড হি ওয়াজ ব্যারিড হিয়ার। সেই জন্য এই দেশের প্রতি আমি একটা বিশেষ আত্মীয়তা অনুভব করি, এই টাওয়ার হ্যামলেটের প্রতি। বাম দিকে আমার ব্রাদার ইন ল জাহাজেব রশিদ, আপনারা হয়তো হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী সাহেবের নাম শুনেছেন। ওনার ছোটো ভাই, কনিষ্ঠতম ভাই জাহাজেব রশিদ, আমার বোনের সাথে, আমাদের ফুফুতো ভাই, বাট আমার বোনের সাথে ওনার বিয়ে হয়েছিল। হি প্লেড এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল ইন লুকিং আফটার মি when I was young, because my father died when I was only 3 months old. আর ডান দিকে জুবেদ চৌধুরী, তার নাতি হচ্ছে এই তাজওয়ার চৌধুরী, তার ছেলে এখানে আছে তারহাম, উনি আমার ভাই। ওনারকে আমি স্মরণ করি। উনি বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে তার অনেক অবদান রয়েছে। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এটা আমাকে একজন স্টুডেন্ট, যে একেবারে নেকাবে, তার চেহারাও আমি দেখলাম, একটা ইয়াং মেয়ে আমাকে বললো যে এটা আমি তোমার জন্য করেছি, আমাকে একদিন এসে দিয়ে গেল। এটা আমার দেওয়ালে এখন ঝুলতেছে। সো আই এম সো ব্লেসড বিকজ আই ডু দিস থিং, র্যান্ডম পিপল শো, unknown people show kindness to me. এটা আমি একটা মিরাকলের মতো আমি আপনাদেরকে দেখালাম আর কি। নেক্সট স্লাইড। এটা হচ্ছে আমার লোক, এরা আমার জন্য যারা কাজ করেছে, এরা কেউ কিন্তু they are not sophisticated people, graduate students of the US University where I have spent almost all my life, and I salute those students of American universities, but I salute more my village people who has no degree, nothing. Some of them are not even literate, they cannot write or read, but they can do science, we showed that. So these 3 brothers, Russell Mia, Rubel Mia and Rahel Mia. This Russell Mia is a star. He is really an amazing plant biologist in the old-fashioned way, but cannot read or write at all. And helped by his brother who can read and write up to about class 8. And this fellow is like class 3 level education. So formal education is not necessary to do good science if you are determined. So Tahmid Anam Chaudhury is a genius because he did all the satellite work.
He was a guy just sitting in Sri Mongol quietly, and I met him randomly, and I said, what do you do? And he's like, Kunta Farina sir, Akash Bobishot Ondokar Dekiar sir, Kitaibo Amar sir, type. But I said, no, you can do everything. So he's the GIS person, and he did all the work. Muhammad Kausar, he's the driver of my car actually. He also joined my project, became a virtual scientist. Zakia Begum, a very young girl who wrote so many things and collaboratively with me, wrote a whole book on Panchabrihi, and publisher said, sir, it is your book and she can be just an extra person. I said, no, it's her book. So I removed my name from it, and she is the author of the Panchabrihi book in Bangla now. Zakia Begum, another miraculous person. And this Rukhsana Begum and Suhena Begum, they are collector of all the colored rice. So we also on the side restored all the Sylheti colored rice that were lost, and these people became collector. Next slide, I think this is the last one. Thank you so much for attention. আমরা যখন পত্রিকার এডিটোরিয়াল লিখি, আমি ব্যক্তিগতভাবে লিখি, কিন্তু আমরা লিখি আমরা মনে করি যে এটা বড় অর্থে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে খুব বড়, সে বড়ত্ব বোঝানোর জন্য নাহনু নারযুকুকুম, আমরা রিজেক দান করি, রিজেকে নিশ্চয় দান করি। এইটি নিয়ে আমাদের বিজ্ঞানী আবেদ চৌধুরী এই আয়াতটি পড়ি ওনার কাছে মনে হয়েছে আল্লাহ যদি ফুড সিকিউরিটি দেন তাহলে আমি চেষ্টা করি দেখি যে এটা থেকে কোনো কিছু আবিষ্কার করতে পারি কিনা, এবং তিনি কি করলেন যে পঞ্চগৃহী আবিষ্কার করলেন, এবং ওনার আগামীতে টার্গেট আছে, আমি দেখেছি যে উনি ষষ্ঠ গৃহী করবেন, এই ইয়েতে উনি আছেন। আরেকটা কথা, যখন ইসলাম নিয়ে কথা শুরু হলো, একটা কথা বলে রাখি যে আমরা যে বিসমিল্লাহ বলি, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, যে আল্লাহর নামের সাথে শুরু করছি, এই যে আল্লাহর নাম মানে হচ্ছে আল্লাহর 99 নাম, আরও 99 নাম আল্লাহর সিফতি নাম বা গুণবাচক নাম আছে, রহিম, জব্বার, করিম। যখন আমরা বলি যে আল্লাহর নামের সাথে শুরু করছি, এর মানে সবগুলো নামের সাথে, এই নামের যে অর্থ আছে সেগুলোর সাথে, মানে অনেক বড় অর্থ আর কি সেখানে যখন আমরা শুরু করি। আমরা এখন প্রশ্ন উত্তর পর্বে যাব, এবং প্রশ্ন উত্তর পর্বে যাওয়ার আগে আমাদের সভাপতি আমাকে ইঙ্গিত করছিলেন তিনি কিছু একটা বলতে চান, এরপরে আমরা প্রশ্নগুলো নিব। ধন্যবাদ। আবারও এই সুযোগে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই ডক্টর আবেদ চৌধুরী, আমাদের জাহাঙ্গীর আলম, অ্যান্ড থ্যাঙ্কস টু প্রফেসর হিউ ডিকিনসন। আজকের এই অনুষ্ঠান আমি খুবই সন্তুষ্ট, এবং আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আপনাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানানো, ধন্যবাদ জানানো হয়নি, আমার প্রথম কথা এসেছি। আমরা আজকে খুব ব্যতিক্রমীভাবে, খুব কোনো ধরনের কোনো মানে শব্দ সৃষ্টি না করে আমরা খুব নীরবে, খুব গভীর মনোযোগের সাথে কথাগুলো শুনেছি, এবং ডক্টর আবেদ সাহেবের যে আবিষ্কার, তার উদ্ভাবন, আমি যেটাকে ওয়ান্ডার রাইস বলে অভিহিত করতে চাই, সেটা আসলেই ওয়ান্ডার করবে, ওয়ান্ডার তৈরি করবে পৃথিবীতে। আমরা তার সঙ্গী হব, তার এই জার্নি শুনলাম, আমরা যার যতটুকু পারি আমরা আমাদের সহায়তা দেব। আমি আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজনে যাদের সহযোগিতা পেয়েছি তাদের কথা না বললেই নয়। আমার সামনে এখানে উপস্থিত আছেন, তাদের সহযোগিতা না পেলে আজকের এই সুন্দর অনুষ্ঠান এবং এত প্রাণবন্ত এবং এত গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান আয়োজন করাই সম্ভব হতো না। আনিসুল হক আছেন আমাদের সামনে, আমাদের প্রেস ক্লাবের লাইফ মেম্বার, আমাদের প্রেস ক্লাবের জীবন সদস্য অনেকেই এখানে উপস্থিত আছেন। মুহিব ভাই প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বাসন ভাই প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি থেকে শুরু করে আমাদের সভাপতি নওয়াব ভাই, নাহাস ভাই এবং বেলাল ভাই, আমাদের 5 সভাপতি কিন্তু গত 30 বছরে সবাই উপস্থিত হয়েছেন, এই জন্য আমি আপনাদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞ। আমাদের সেলিম ভাই উইন্ডসর থেকে এসেছেন। যারা আমাদের প্রেস ক্লাবের যাদের জীবন সদস্য তারা প্রায় 100 জন আছেন। এরা কমিউনিটির হর্তাকর্তা, এরা কমিউনিটির ক্রিম। এদের আমাদের সাথে সংশ্লিষ্টতার কারণেই প্রেস ক্লাবের মর্যাদাটা বেড়েছে কমিউনিটিতে। আমরা সেই মর্যাদাটাকে অক্ষুণ্ণভাবে ধরে রাখতে চাই। আমি আজকের এই অনুষ্ঠানে স্পন্সর করেছেন, আমাদের সহযোগিতা করেছেন এই অনুষ্ঠান আয়োজনে আমাদের জীবন সদস্য, আমার নেইবারও, তিনি দেশেও নেইবার, এখানেও নেইবার, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং খুবই দানশীল এবং দয়াশীল একজন মানুষ, আনিসুল হক। তার প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে শেলিস কেটারিং সার্ভিস। তিনি সস্ত্রীক এখানে উপস্থিত হয়েছেন, তার জন্য একটা হাততালি। আমাদের আরেক জীবন সদস্য এবং আমাদের খুবই সহযোগী এবং আমাদের সবসময় সহায়তা করে থাকেন আমাদের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব আব্দুল বারী। তিনি আজকে বিশেষ কারণে উপস্থিত হতে পারেননি। তার রয়্যাল রিজেন্সি, যেটা আপনারা জানেন এখানে খুব ভালো একটা ভেন্যু, সেটা তিনি আমাদেরকে আজকের অনুষ্ঠান আয়োজনে হেল্প করেছেন। আজকের খাবার যেটা খাবেন
তার খাবারটা ভালো হবে আশা করি। খারাপ হলেও কমেন্টটা করবেন। যিনি যারা খাবার সরবরাহ করেছেন অল সিজন ফুডস, আমার অফিসের নেইবার তিনি, তারা সবসময় খাবার ভালো দেন। আমি আশা করি তাদের খাবারটা ভালো হবে। তারাও আমাদেরকে স্পন্সর করেছেন, সহযোগিতা করেছেন। আর সবশেষে আজকে যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা কথা বলছি, এলিয়ে প্রেস ক্লাবের যে কোনো আয়োজনে, যে কোনো অনুষ্ঠানে আমাদেরকে যথেষ্ট রকমের সহায়তা করে থাকেন। আজকে সকালে প্রফেসর ডক্টর আবেদ তাদের স্কুল সফর করে গেছেন বাচ্চাদের সাথে, আমাদেরকে তারাও আজকের এই অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করেছেন। এই সহযোগিতা যারা করেছেন তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা। এবং আপনারা যে উপস্থিত হয়েছেন, আপনাদের জন্য ডিনারের ব্যবস্থা আছে, আপনারা ডিনার করে যাবেন। আমাদের আরও অন্যান্য ইভেন্টের স্পন্সরও উপস্থিত হয়েছেন বিভিন্ন সময়, যারা আমাদেরকে সহযোগিতা করেন। আমাদের বত্তুর ভাইকে আমি দেখছি। সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। I'm Jahangir Alam, I'm CEO and co-founder of Genofax. আমার সাথে যিনি আসছেন উনি renowned scientist Dr Abed Chaudhury, উনিও হচ্ছে জেনোফ্যাক্সের co-founder এবং চিফ সায়েন্টিস্ট। তো আমরা এখন ইউকে লন্ডনে অবস্থান করছি এবং এখানে আসার মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা একটা হেলথ ইন্টেলিজেন্স প্রোডাক্ট লঞ্চ করেছি, যেটা 27th of June অস্ট্রেলিয়াতে। সেই প্রোডাক্ট 21st of September আমরা ইউকেতে লঞ্চ করেছি। এখন আমরা ইউকেতে এসেছি এজন্য যে আমরা মনে করি যে ইউকে ইজ এ ল্যান্ডমার্ক লোকেশন, যেখানে ওয়েলবিং এবং হেলথ ইন্টেলিজেন্স নিয়ে অনেক কাজ হয় এবং এখানকার পিপুলগুলোও খুবই কশাস অ্যাবাউট দেয়ার হেলথ। এবং আমরা এখানে এসেছি মোস্টলি একটা সেমিনারে অ্যাটেন্ড করতে, যেটা হচ্ছে ফুড সিকিউরিটি এবং হেলথ। তো ডক্টর আবেদ চৌধুরী ভাই কভার করবেন ফুড সিকিউরিটি নিয়ে, উনি ফুড নিয়ে মাল্টি হারভেস্ট নিয়ে অনেক কাজ করেন, সেটা উনি ব্যাখ্যা করবেন। আর মূলত আমি যে জিনিসটা কভার করব সেটা হচ্ছে যে ডিজিটাল হেলথ বা হেলথ ইন্টেলিজেন্স, যেটা হচ্ছে the different way of managing our own health in a personalized way, যেখানে আমরা প্রতিটা ইন্ডিভিজুয়ালকে বলে দেই যে তুমি তোমার হেলথ ইন্ডেক্সগুলো কি কি জানো এবং অ্যাপের মাধ্যমে তোমরা এই হেলথ ইন্ডেক্সগুলোকে ম্যানেজ করো এবং কোন গুড ব্যাকটেরিয়া তোমার মধ্যে আছে, কোন ব্যাড ব্যাকটেরিয়া আছে এবং কি খেলে, কি টাইপের খাবার খেলে তুমি সুস্থ থাকবে, কি টাইপের ব্যাকটেরিয়া যেটা পেটের মধ্যে আছে যেটা প্রোবায়োটিক হিসাবে খেলে মানুষ সুস্থ থাকবে এবং বিভিন্ন রকম ডিজিজ ফিক্স করতে পারবে, যেমন ডায়াবেটিক্স, হাই ব্লাড কোলেস্টেরল, হাই ব্লাড প্রেশার, আইবিএস, আইডিবি। সো এখানে মূলত আমরা এসেছি পিপুলদেরকে অ্যাওয়ার করার জন্য এবং এডুকেশন দেওয়ার জন্য এবং নলেজ শেয়ার করার জন্য, যাতে কিনা আমরা প্রোডাক্ট লঞ্চের আগে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ক্রিয়েট করতে পারি। তো এটাই আসলে এই যাত্রার বা এই আজকের সেমিনারের মেন উদ্দেশ্য। আমরা এখানে এসেছি মূলত জেনোফ্যাক্সের জার্নি। আমার মাথার টুপিতে দেখতে পাচ্ছেন জেনোফ্যাক্স লেখা। আমি দীর্ঘদিন ধরে বিজ্ঞান করি, আমি ফুড সিকিউরিটির জন্য বিজ্ঞান করি। এবার সম্প্রতি আমরা হিউম্যান হেলথের জন্য এবং গাট হেলথ, ডিজিটাল হেলথ আমরা বলি, এই মেসেজটা নিয়ে আমরা এখানে এসেছি। আমার সাথে জাহাঙ্গীর আলমও এসেছে, আমার ছোট ভাইয়ের মতো co-founder অফ জেনোফ্যাক্স। এবং আমরা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য, জনগণের স্বাস্থ্যের জন্য, ডায়াবেটিসের বিরুদ্ধে, ক্যান্সারের বিরুদ্ধে আমরা একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছি, যেটার নাম জেনোফ্যাক্স। আপনারা অতি সত্বর দেখবেন যে জেনোফ্যাক্স একটা হাউসহোল্ড নাম হয়ে যাবে, সবাই চিনবে লন্ডনে, এটাই আমরা চাচ্ছি। It's a pleasure to be here. It's a long time since I was here before because I came in the 1970s during the riots in Brick Lane supporting the Bengali cause, so it's nice to come here so many years afterwards and see it. My job is a professor at the University of Oxford, and I work with Dr Abed Chaudhury on a number of exciting projects. What I really admire about him and Alam as well is that how they can turn science into things for the people, and how fairly straightforward things discovered in the laboratories that can be turned into really exciting medicines and improved crops. And it's good to see that the good old Bengali enthusiasm and go-getting nature is really, really impressive. So it's a pleasure to be here. I'm not going to give any exciting talks about anything. I'm just going to act as what we call a warm-up man for these other two people, and I hope it goes well. জেনোফ্যাক্সটাকে আমরা লন্ডনে এবং ইংল্যান্ডে নিয়ে আসতে চাচ্ছি হিউম্যান হেলথের জন্য, বিশেষ করে আমাদের যাদের ডায়াবেটিস হয়ে গেছে বা যাদের ওবেসিটি আছে বা হার্ট ডিজিজ আছে, তাদের এই রোগ নিরাময়ের জন্য জেনোফ্যাক্স একটা ভূমিকা রাখতে পারবে। আমরা এই লন্ডনে এসে আমরা সমস্ত কমিউনিটি, আমাদের 1 মিলিয়ন মানুষ রয়েছে,
তাদের হেলথের স্ট্যাটাস কি এটা আমরা ঠিক করব, তারপর সেইভাবে আমরা আমাদের প্রোডাক্টটাকে এখানে নিয়োজিত করব। অস্ট্রেলিয়াতে মাত্র প্রোডাক্ট লঞ্চ হয়েছে, সারা খুব ভালো হয়েছে এবং এটা দিন দিন বাড়বে। আমরা আমেরিকাতে যাচ্ছি, আমেরিকাতে এটা লঞ্চ করব এবং নেদারল্যান্ডসে আমরা লঞ্চ করতে যাচ্ছি এবং অতি সত্বর আমরা ইউকেতে বিশেষ করে লন্ডনকে কেন্দ্র করে বা এই টাওয়ার হ্যামলেটকে কেন্দ্র করে আমরা লঞ্চ করব। বাংলাদেশে কাজ করার বিস্তর পরিকল্পনা আছে। জেনোফ্যাক্স বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আমি নিজেও বাংলাদেশে জেনোফ্যাক্সের কাজ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। It's a pleasure to say something about my friend and colleague Abed Chaudhury, who I've known for over nearly 30 years. He's quite extraordinary and he's almost unique amongst academic scientists because he blends unusually really excellent academic science with a knowledge of philosophy, poetry and basic agriculture, and he's brought all these together in a number of projects which are increasing by the day, including his 5-flowering rice which he's run from his village in Bangladesh, to work on apomixis, which is a brand new technology for improving crops, to things like Genofax, which uses immense spread of knowledge of medicine, biology and technology to bring together a whole raft of solutions to healthcare, which is going to be a real problem in the future because of the expense of healthcare. And the more primary healthcare you can do, the healthier you can make people, and the more sort of tools you can take to developing countries who can't afford this sort of huge amount of money that's being demanded. So I'm a great fan of Abed's, and I shall look what he's doing in the future, and I know I'll be surprised by it. জেনোফ্যাক্স মূলত একটা টেকনোলজি প্রোডাক্ট। আমাদের ফিউচারিস্টিক প্ল্যান হচ্ছে জেনোফ্যাক্স নিয়ে, সেটা হচ্ছে যে উই উইল লেট ইন্ডিভিজুয়াল পিপল, মানে প্রতিটা মানুষকে আমরা এমনভাবে এডুকেট করব তারা যেন তাদের হেলথ স্কোরগুলো নিজেরাই জানে এবং নিজেরা এটা বুঝে কীরকম প্রিকশন নিতে হবে, কীরকম ফুড খেতে হবে, কোন ফুডগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে এবং কীরকম ব্যাকটেরিয়া প্রোফাইল তাদের দরকার পেটের মধ্যে টু ফিক্স many problems like diabetics, IBS, IDBs, even heart disease, high blood cholesterol বা high blood pressure, এই রকমের many issues আছে, অনেকেরই আছে। তো আমরা চাচ্ছি যে ইন্ডিভিজুয়াল পিপলকে এডুকেট করতে, তারা যেন নিজেরাই অ্যাপ ইউজ করে তাদের হেলথ স্কোরগুলো জানতে পারে এবং কীরকম ফুড তাদের কনজিউম করা উচিত ফর দ্য ওয়েলবিং, এবং তাদের যে ব্যাকটেরিয়া মানে প্রোবায়োটিক দরকার সেটা আমরা পার্সোনালাইজ করে তাদের কাছে পাঠিয়ে দেবো। তো ওই ব্যাকটেরিয়াগুলো তারা যদি ট্যাবলেট আকারে খায় সেক্ষেত্রে তারা ওই ডিজিজগুলো থেকে মুক্ত হতে পারে বা অ্যাভয়েড করতে পারে। সো এটা 2 ওয়েজে কাজ করে। একটা হচ্ছে যে আমাদের এক্সিস্টিং ডিজিজ আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা উপকৃত হতে পারবো বা এটাকে ফিক্স করতে পারবো। দ্বিতীয় হচ্ছে যে আমরা যখন কোনো ডিজিজ আমাদের বডিতে দেখতে পাই মানে প্রকাশ পায় তখন সেটা কিন্তু ইটস টু লেট টু ট্রিট ইট, বা যেটা হচ্ছে যে আগে থেকেই এর ব্যাকগ্রাউন্ড বডির মধ্যে তৈরি হয়, সেক্ষেত্রে ওই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা জানতে পারি এই ডেটাগুলো থেকে, হেলথ স্কোর থেকে। তো আমাদের ফিউচারিস্টিক প্ল্যান হচ্ছে যে ইট উইল বি এভরিহোয়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। সো বিজনেসের যে জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে টু ফলো দ্য স্টেয়ার। সো আমরা অস্ট্রেলিয়াতে লঞ্চ করেছি 27th of June 2023, সান ফ্রান্সিসকোতে লঞ্চ করেছি ইন LA and it's called San Francisco and it's California today. সেটা হচ্ছে যে 21st of September। আর তারপর আমাদের প্ল্যান হচ্ছে ইউকে এবং ইউরোপ এবং তারপরে বাংলাদেশ এবং সাউথ ইস্ট এশিয়াতে আমরা এটা লঞ্চ করব। সো ওকে, জেনোফ্যাক্সের প্রজেক্ট কিন্তু একটাই, বাট এখানে এই প্রোডাক্টের ভেরিয়েশন আছে। প্রোডাক্টের ভেরিয়েশনগুলোকে যদি আমরা প্রজেক্ট বলি তাহলে যেটা হচ্ছে যে যেমন একটা হচ্ছে জেনারেল গার্ড টেস্ট অ্যান্ড রিকমেন্ডেশন অফ ফুড অ্যান্ড প্রোবায়োটিক অ্যান্ড হেলথ স্কোর, এটা একটা প্রোডাক্ট। দ্বিতীয় হচ্ছে যেটা পাইপলাইনে আছে সেটা হচ্ছে লংজিভিটি, যে আমরা কী ধরনের ব্যাকটেরিয়া প্রোফাইল নিজেদের মধ্যে থাকলে ভবিষ্যতে আমরা লম্বা সময় বাঁচতে পারি। কারণ কিছু মানুষ লম্বা সময় বাঁচে, দে হ্যাভ দ্য রিজন, সো উই ফাইন্ডিং সাম রিজন ওয়াই দিস পিপল আর লিভিং লঙ্গার। সো আমরা ওই প্রোবায়োটিকগুলো রিকমেন্ড করব, হার্ট ডিজিজ, তারপরে আপনার ডায়াবেটিক্স, IBS স্পেসিফিক
যেই ডিজিজগুলো আছে সেগুলোকে টার্গেটেড ওয়েতে আমরা বিভিন্ন রকম প্যাটেন্ট অ্যাপ্লিকেশন করেছি, সেগুলো নিয়ে আমরা কাজ করবো এবং ওগুলোই আর কি প্রোডাক্ট আকারে পরে পাইপলাইনে আসবে। এই প্রোডাক্টগুলো মোস্টলি কান্ট্রি ওয়াইজ আমরা এটাকে লঞ্চ করি। কেন? কারণ এই প্রোডাক্টটা হচ্ছে হিউম্যান ডেটা নিয়ে কাজ করা। তো হিউম্যান ডেটা নিয়ে যখন আমরা কাজ করি, প্রতিটা দেশেই এক একটা অথরিটি আছে, কমপ্লায়েন্ট অথরিটি আছে। যেমন অস্ট্রেলিয়াতে আছে এফডিএ, ইউএসএতে আছে এফডিএ, অস্ট্রেলিয়াতে আছে টিজিএ, ইউকেতে আছে এনএইচএ। সো এরকম অথরিটি আছে, সেই অথরিটিগুলোর কমপ্লায়েন্স বাউন্ডারি আছে। সো ওই বাউন্ডারিগুলোকে কমপ্লাই করে ওই প্রোডাক্টগুলো লঞ্চ করতে হয়, কারণ এটা হিউম্যান রিলেটেড প্রোডাক্ট। আমরা ইচ্ছা করলেই প্রোডাক্টগুলো সাধারণ মানুষকে বিক্রি করতে পারি না। ইট ইজ নট, আমি জাস্ট আপনাকে বলে রাখছি। সো আমরা এই মুহূর্তে ইউকেতে এসছি এই জন্য যে এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে চেক করতে, কিছু কনসালটেন্ট বা কমপ্লায়েন্স পিপুলকে কানেক্ট করতে, যারা কিনা এনএইচ এর সাথে কাজ করে এটার অ্যাপ্রুভাল নেবে। তারপরে আমরা আশা করছি যে এই বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে এই প্রোডাক্টটা ইউকেতে আমরা লঞ্চ করতে পারবো।